Naam, wakubwa shikamoo, wadogo zangu marahaba, natumai huna jambo siku hii ya pili ya mwezi wa Agosti, juma likiwa basi ni 31, mwaka ukiwa bado ni wa 2023. Karibu katika taarifa za Dira TV. Mimi ni Dickens Luvanda, mtafsiri wangu wa lugha ya ishara jioni leo akiwa ni Boniface Muredhi. Fuatilizia taarifa hizi pia moja kwa moja na mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa basi ni Hope TV Kenya kwenye Facebook na YouTube, pamoja na Hope TV_KE kwenye Twitter, na pia Dickens Luvanda kwenye Facebook. Na mtazamaji, taarifa ya kwanza ambayo tufungulia jamvi la Dira Hope TV jioni leo ni kwamba hakimu mkuu wa Nakuru basi amempa jamaa mmoja kifungo cha miaka 30 gerezani au faini ya shilingi milioni 15 pesa taslim baada ya kupatikana na hatia ya kuharibu kifaa cha kupitisha umeme chenye mita 600 kilicho na thamani ya shilingi 60,000. Edwin Kiplangat Ngeno alikamatwa Julai 26 mwaka huu 2023 akiwa na kifaa hicho na cha umeme mtaani Store 2 na bunge la Njoro katika kaunti ya Nakuru, akiwa mbele ya hakimu AP Ndenge. Ngeno alishtakiwa kwa makosa matatu ambayo yanajumuisha uharibifu wa kifaa na miundombinu ya umeme, wizi na umiliki wa kifaa cha umeme kinyume cha sheria ama kinyume cha ibara ya 169 ya sheria ya umeme ya mwaka 2019. Kifungo hicho chaja tu juma moja baada ya mshukiwa mwingine kukamatwa mjini Timau, kaunti ya Meru, na kuwasilishwa katika mahakama ya Nanyuki na kufungwa gerezani miaka 10 au alipe faini ya shilingi milioni 5. Kama ilivyotarajiwa, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ataongoza wajumbe wa Kenya Kwanza katika mazungumzo ya muungano wa Azimio la Umoja. Kenya Kwanza imemtangaza Ichung'wah kuwa mmoja ya wanachama watano kwenye mazungumzo hayo, wengine wakijumuisha kinara wa wengi Seneti Aaron Cheruiyot, gavana wa Embu Cecily Mbarire, mbunge wa Iala Hassan Omar na mbunge wa kike Bungoma Catherine Wambilianga. Tume hiyo itajadiliana na upinzani kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuunda upya tume ya IEBC, utekelezaji wa kanuni ya thuluthi mbili ya jinsia, kuanzishwa kwa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge ukipenda CDF, kuanzishwa kwa afisi ya kiongozi wa upinzani na kuwekwa kwenye katiba ofisi ya katibu mkuu wa baraza la mawaziri. Muungano wa Azimio One Kenya Jumatatu wiki hii ulitangaza wanachama wake watano watakaowakilisha katika mazungumzo na upande wa serikali ya Kenya Kwanza kufuatia makubaliano ya hivi punde yaliyoongozwa naye Rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Mpango huo ambao waongozwa naye Raila Odinga ulitangaza kuwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ndiye atakayeongoza kundi la watu watano walioteuliwa. Wengine walioteuliwa ni pamoja na kiongozi walio wachache bungeni Opiyo Wandayi, mwenyekiti wa chama cha DPK Eugene Wamalwa, seneta wa Nyamira Okong'o Omugeni, pamoja na mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi. Mahakama jijini Nairobi imesitisha kwa muda hatua ya Rais William Ruto ya kuondoa marufuku ya ukataji miti iliyowekwa na serikali mwaka wa 2018.
Jaji Oscar Ngoti wa Mahakama ya Mazingira na Ardhi pia ameagiza kusitishwa kwa mipango yote ya serikali ya kuanzisha tena mfumo wa shamba kwenye misitu ya serikali, ikisubiri kuamuliwa kwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini LSK. Baada ya Ruto kubatilisha marufuku yaliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta wakati ule, LSK ilifika mahakamani na kupinga uamuzi huo kwa kauli kuwa shughuli za ukataji miti zimeanza mara moja licha ya kutotathminiwa sheria kuhusu athari za uvunaji miti kwenye misitu ya serikali. Rais Ruto alitangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo mnamo Julai 2 alipokuwa eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru, akisema miti itakayokatwa itawasaidia Wakenya kutengeneza vifaa humu nchini na kusitisha uagizaji kutoka nje. Wanaharakati aidha walipinga vikali uamuzi wa Rais Ruto. Tumelift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa, na pia tumeondoa ushuru, na tumesema, unajua ndio ujue iko tabu hii Kenya. Wale walizuia miti isikatwe hapa, ile iko tayari, ndio walienda sasa wakapanga ati furniture, kitanda, sijui meza, sijui kiti, ati inatolewa China. Unaona ile ujinga iko hii dunia. Ndio tumesema kwa hii budget, ndio mnaona wengine wanakasirika na sisi. Tumesema kwa hii budget, kama mtu ataenda kununua kitanda, sijui nini, furniture kutoka nje, tutamlipisha ushuru, kwa sababu tunataka hiyo vitu yote itengenezwe na vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tumesema tufungue hii forest, tuwe na mbao, tutengeneze furniture, vijana wetu wapate ajira, wafanyabiashara wetu waendeshe biashara yao, na tuweke mpango ya kupanda miti bilioni 15. Na mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Usalama na Mambo ya Ndani imesitisha shughuli za mradi wa sarafu fiche za kidijitali wa Worldcoin, huku mashirika ya serikali yakitathmini hatari zinazoweza kutokea kwa usalama kwa wananchi. Worldcoin, mradi wa mkurugenzi mtendaji wa OpenAI Sam Altman, umekosolewa vikali kuhusu masuala ya data, lakini tovuti yake ya kampuni hiyo inasema mradi huo ni salama kabisa, hasa baada ya foleni ndefu za Wakenya kuonekana eneo la KICC jijini Nairobi wakitaka data zao za machoni au mboni kuchukuliwa kwa kupokezwa shilingi kati ya shilingi 7,000 na 7,500 kupitia sarafu maalum almaarufu Bitcoin. Je, sarafu fiche za kidijitali wa Worldcoin ni nini? Mwanahabari wetu Kennedy Kimani alimhoji mshauri wa usalama wa mtandao Martin Mwangi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hivi ndivyo taswira ilivyokuwa hapo jana Jumanne katika jumba la KICC jijini Nairobi. Foleni ndefu zilishuhudiwa ambapo maelfu ya Wakenya walimiminika ili kujiandikisha na mradi wa sarafu fiche za kidijitali wa Worldcoin. Walichanganuliwa kwa data ya mboni zao za macho na kupokea tokeni maalum za sarafu hizo zenye thamani ya shilingi 7,000. To many Kenyans, the question about or the means to me getting the 7,000 is not really a question. It's a 7,000. All those, and I think even to many who are getting the 7,000, which is cash, I don't think most of them are also conversant, are very techy to know the process of converting those Worldcoins into the 7,000. Maybe you just sign up and you have somebody else help you. Your end goal is they want the 7,000. What is coming up from all this, the craze about this, is there is really need for us to know what our data is and to ask ourselves what kind of data are we submitting and how is that data being used. Kulingana na mshauri wa masuala ya usalama mtandaoni Martin Mwangi, Wakenya wengi hawajali madhara yanayotokana na kuwasilisha data zao. So it has been sort of a combination of two concepts. One is a digital unique identifier, and number two, cryptocurrency. And that has been merged into two. When you want to, and the concept behind it is that one, is it possible for us, that is the team behind Worldcoin, to distinguish between real humans and artificial intelligence? That was concept number one.
Number two, is it possible for us to sort of distribute wealth or have everyone having a share of the global economy? Licha ya waziri wa ICT Eliud Owalo kudai kuwa waanzilishi wa mradi huo wanatambulika na serikali nchini Kenya na wako nchini kihalali, serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani imesitisha shughuli za mradi wa sarafu fiche za kidigitali wa Worldcoin, huku mashirika ya serikali yakitathmini hatari zinazoweza kutokea kwa usalama wa umma. Is it safe? It is a question that is yet to be answered. One, the Office of the Data Protection Commissioner is investigating, at least as per their very recent press release. They have asked Kenyans to be aware, to know how their data is being used. The question of where the data is, whether the data is safe. Now there are two Worldcoin have on their application, they have an application privacy notice. And what they say is that you can either choose for your data for data custody. And what that means is my data can reside on the orb. That scanner that is scanning our iris pattern is an orb. So you can either choose my data will remain, or you can choose I don't want my data to remain. And I think the default right now is as per Worldcoin, they say that their data is not going to reside. Once we scan your iris pattern, the data, the images are automatically deleted. Whether that is the case, I think we'll get to know more about it from the ODPC. Huku zaidi ya Wakenya 300,000 wakiwa tayari wamejiandikisha kwa Worldcoin, Martin anasema kuwa Wakenya hawapaswi kufurahia kupokea pesa ya bwerere bila kujua madhara yake. I don't think we should be very excited in getting free cash. It does talk to how our economy is right now. And there are people who are struggling, and when they hear about free cash, they will jump into it. But I would not jump very fast to free cash because I would want to know what are the repercussions to free. I think when the deal is too good, you think twice. Kennedy Kimani, Dira, Hope TV, Nairobi. Jamani, taarifa hiyo jamani, kwa kweli watu wa panga foleni kupata pesa za bwerere kulingana na jinsi mwingine angeona, maana data zako ama data yako yachukuliwa katika kampuni lakini haufahamu kwamba itapelekwa wapi. Jamani, kwa kweli dunia yetu yaelekea pabaya. Mtazamaji, zaidi ya walimu 37 wamepoteza maisha na idadi isiyojulikana kujeruhiwa vibaya katika mashambulizi ya kigaidi kwa muda wa muongo mmoja uliopita. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na ugaidi wa Al-Shabaab, basi serikali itazidisha doria maeneo ya kusini mwa pwani na kaskazini mashariki mwa taifa ili kutambua na kuangamiza mashambulizi au washambulizi wanaolenga raia wa Kenya pamoja na miundo msingi mbalimbali ya taifa. Kindiki alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu alikosema kuwa watu 60 wanaotajwa kuwa ni magaidi ambao walihusika katika shambulizi la Jumanne huko Lamu wameuawa. Waziri Kindiki alisema watu hawa walidhibitiwa na maafisa wa usalama katika operesheni iliyokamilika Jumatano asubuhi. I can confirm that over the last 10 years we have had a number of deaths and injuries of teachers, mainly arising out of Al-Shabaab attacks in northern Kenya. On February 2011, one teacher was killed at a place called Gerile Police Post in Wajir South Sub-County. And this death was by a suspected Al-Shabaab attack. In Mandera County, Chair, I can report that the teachers teaching around Ouagadou, Tarbe, Muratelo, Kotot, Jibal, and neighboring areas, we have temporarily removed them from those facilities to a more safer area within Elwak town. We realize we have lost 37 teachers in 10 years. Those are too many. We realize we have lost some engineers, about 8 of them, in separate attacks
this year. We have also lost approximately 30 officers of the National Police Service and the Kenya Defence Forces in that general area. Serikali imezindua awamu ya pili ya mpango wa ruzuku ya mbolea kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao ya wakulima wakati wa msimu wa mvua fupi ambao utaanza hivi karibuni. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto ametangaza kupungua kwa bei ya mbolea kutoka shilingi 3,500 mpaka shilingi 2,500 na kuwataka wakulima kutumia fursa hiyo ili kuongeza maradufu kiwango cha mbolea inayotumika katika mashamba ili kuongeza pato lao la shamba. Wakati huo huo, Ruto alisema serikali inaongeza bajeti ya shirika la fedha la kilimo AFC kutoka shilingi bilioni 2 hadi shilingi bilioni 10, na kama jinsi anavyotueleza Alice Diana, hii yaonekana kuwa nafuu kwa wakulima. Kama sehemu ya mikakati ya serikali ya kupunguza bei ya chakula nchini, Rais William Ruto ametangaza kushuka kwa bei ya mbolea kutoka shilingi 3,500 hadi shilingi 2,500 kwa mfuko wa kilo 50. Katika kikao na wanahabari Jumatano katika ikulu ya Nairobi, Ruto alibainisha kuwa punguzo hilo lilianza kutekelezwa kuanzia jana Jumanne. Rais William Ruto amewataka wakulima kutumia fursa hiyo kuongeza kiwango cha mbolea inayotumika katika mashamba yao ili kuongeza pato lao la shamba. In the long rain season, most farmers used 1 bag of fertilizer per acre. Data shows that if you double the fertilizer, you will get more yield from between 20 and 25 bags per acre. Many farmers who use 1 bag per acre get anywhere between 12 and 15 bags. But if they double the use of fertilizer, and I want every farmer to listen to me because this is what I do in my farm. Yeah? When you double the use of fertilizer, there is a direct correlation to the production that you get as a farmer. Wakati huo huo, Rais alifichua kuwa serikali inaongeza bajeti ya shirika la fedha la kilimo AFC kutoka shilingi bilioni 2 hadi shilingi bilioni 10, akisema hatua hiyo itawezesha mikopo nafuu kupatikana kwa wakulima. We have so many farmers that every season borrow money to buy inputs. The money that has been available has been between 2 billion and 2.5 billion over the years, which has not been adequate. This year, we are scaling that up to 10 billion shillings, and I am telling farmers across the country that they can now have access to affordable credit to help them support the country in matters food production and also making sure that we have a thriving agricultural sector. Kiongozi wa taifa pia alitangaza kuwa serikali itatekeleza mpango wa kitaifa wa kupata mitambo ya kukausha nafaka 100 ambazo zitasambazwa kwa magala mbalimbali ya NCPB kote nchini ili kuwahudumia wakulima wa mahindi kupitia ruzuku na bei nafuu. We are now implementing a national initiative to acquire 100 dryers, which will be distributed strategically to various NCPB depots nationwide, with the aim of serving maize farmers as well as cereal farmers at subsidized and highly affordable rates. I know, for example, that farmers have been spending anywhere between about 60 shillings per 90 kilogram bag of maize and thereabout. We are proposing that this year, Government of Kenya is going to meet half the bill for drying. Again, this is our strategy to make sure that we eliminate post-harvest losses. Rais Ruto pia aliwahakikishia wakulima wa miwa na kahawa kwamba mageuzi yanafanywa katika sekta husika ili kuondoa walaghai. We have people in that space who are chronic. And because we have to sort out that space, we've had to make some difficult decisions. Including this morning, we were having a conversation about coffee.
What I want to promise the coffee farmers is that we are going to sort out this area. We cannot open sugar to other markets before we start with the COMESA sugar. Now that we have ascertained that there isn't sufficient supply in the COMESA area, we've now opened globally. And I want to announce that I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Kulingana na Rais William Ruto, mikakati ambayo serikali imetangaza katika sekta ya kilimo inanuia kumfanya mkulima kuwa na ari ya kuzalisha zaidi. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka Ikulu Nairobi, mimi ni Alice Diana. Na mtazamaji, katika rubaa za kimataifa ni kuwa wakuu wa kijeshi kutoka kambi ya kanda ya Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, ili kujadili mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea Niger wiki iliyopita. Jumuiya hiyo hapo awali ilionya kuwa inawapa watawala wapya wa Niger wiki moja kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum kabla ya kufikiria kutumia nguvu, ila Burkina Faso na Mali ambayo ni mataifa jirani zilionya kuwa ikiwa makundi mengine yangeingilia mzozo wa Niger, basi hawa watasimama na wanajeshi waliopindua utawala wa Rais Bazoum ambaye ameendelea kushikiliwa usiku. Ndege ya kwanza kati ya 3 za Ufaransa iliyotumwa kuwahamisha raia wa Ulaya iliwasili Paris ikiwa na zaidi ya watu 250. Uhamisho huo ukifanyika baada ya waandamanaji kushambulia ubalozi wa Ufaransa Jumapili. Italia pia imesafirisha raia wake kadhaa na pia wengine kutoka Ulaya na raia mmoja wa Marekani. Japo serikali ya kijeshi imetangaza kufungua tena mipaka ya Niger, Burkina Faso, Libya, Mali na Chad, mpaka wa Nigeria bado umefungwa. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na mashtaka mengine ya uhalifu kwa mara ya 3 katika kipindi cha miezi 4. Mashtaka hivi sasa yakihusiana na madai kuwa alikuwa na juhudi zake za kutaka kubatilisha uchaguzi wa Marekani mwaka 2020 ambao alishindwa. Trump anadaiwa kupanga njama ya kuilaghai Marekani kwa kulizua bunge ama kulitaka bunge kurasmisha ushindi wa Rais Joe Biden na kuwanyima wapiga kura haki yao ya uchaguzi wa haki. Mashtaka hayo yanadai kwamba Trump alikula njama na watu wengine 6 ambao majina yao hayakutajwa kwa kutaka kubadili matokeo ya uchaguzi. Katika taarifa, hata hivyo, timu ya kampeni ya rais huyo wa zamani imepinga madai hayo na kusema Trump amekuwa akifuata sheria kila mara ya kuyataja mashtaka hayo kama unyanyasaji wa kisiasa kama ule wa enzi ya Unazi wa Ujerumani. Trump ambaye anapania kuwania urais wa Marekani kwa mara nyingine tena mwaka ujao 2024 ametakiwa kufika katika mahakama ya serikali kuu Alhamisi hii. Naam, katika biashara ni kwamba mkurugenzi mtendaji wa muungano wa benki nchini KBA Habil Olaka amesema sekta ya benki nchini Kenya imekuwa nguzo muhimu ya uchumi wa taifa na kuchochea mapato makubwa ya serikali kupitia kodi na ushuru. Muungano huo pamoja na Wizara ya Fedha wamezindua utafiti kuhusu nafasi ya sekta ya benki katika kukuza uchumi na mchango wake muhimu wa ushuru kwa uchumi wa Kenya. Utafiti huo unaoitwa utafiti wa jumla ya ushuru wa sekta ya benki Kenya unajumuisha muda kati ya kipindi cha COVID-19 mnamo Machi 2022 na Desemba 31 mwaka huo wa 2022. We are launching the report for the total tax contribution to the GDP. As you are aware, this sector is very significant. It gives us around 181 billion Kenya shillings in the year 2021. I would say, without the banking sector, that's the amount of money that the government would be losing in terms of revenue. And that underscores the importance of the banking sector in terms of revenue generation to the government. This is an important document
to inform policy discussions, as well as to contextualize the significance of the sector within the broader development agenda for the government and country at large. I would like to take this opportunity to commend the Kenya Bankers Association for this important initiative, which gears towards measuring the contribution of the banking sector to the national development agenda. In the current operating environment, the role of the private sector in supporting economic growth and recovery is very critical. Fiscal revenue performance, provision of employment, and continued investment in the economy are central questions for governments and development practitioners. Na mtazamaji, katika ulingo wa spoti ni kwamba klabu ya Sofapaka FC imemtangaza Francis Harry Gingo kama kocha mkuu wa klabu hiyo kabla ya msimu mpya wa ligi kuu ya FKF. Kocha huyo wa zamani wa Rayon Sports atasaidiwa na raia mwenzake wa Burundi Pablo Nduwimana ambaye pia alikuwepo wakati wa uzinduzi huo. Harry Gingo ana uzoefu mkubwa akiwa pia amewahi kufanya kazi katika klabu za Kiyovu, Mukura FC na Police FC katika ligi kuu ya Rwanda. Nimeshukuru sana kwa siku ya leo. Ni siku ya ndani ya nyumba ya Sofapaka kwa kupokea sana pia mwalimu mpya atakuwa kitu wanaita kwa nini, kwa hiyo kimombo yenu wanaita manager. Tumefanya uchunguzi ya kutosha, tulikuwa tunamfuatilia kama team. Ni kocha ambao tunampenda, ametembea sana. Nataka kwanza ni mshukuru president kwa kisa amenikaribisha, kwa confiance yenye amenipatia. Nawaza Sofapaka ni timu na mimi nimefuatilia sana. Ni timu kubwa Kenya, ni timu kubwa Kiafrika. Juu ni timu nimefuatilia historia yake, nimeifuatilia sana. Sasa nilikuwa namshukuru sana kwa confiance yenye amenipatia kuweza kunileta hapa. Sina vitu mingi ya kusema. Mimi sipendaki kusema sana. Nasemeaga ndani ya uwanja ndo naweza nikaji-explain sana kuzidia kuongea kwenye media sana. Naam, tumefika tamati ya taarifa zetu hii leo mpenzi mtazamaji. Shukrani tele kwa muda wako. Hapo kesho tupatane kwenye Mizani katika Dira TV tena mida hizi. Mwenyewe Dickens Luvanda, mtangazaji mwenza wa ishara jioni ya leo, akiwa ni Boniface Muridhi. Alamsiki mpenzi mtazamaji.